Hello children, welcome back to EDUHUNT classes. In this video, we are going to solve regarding the worksheet 2 bits. Okay, we finished with worksheet 1 bits from 1 to 35. Okay, here we are going to start with the worksheet 2 bits, objective type questions. We have 19 questions here. How many? 19 questions we have. So, we will solve all them one by one. Okay, ready? So, we have the mains model worksheet 2 objective type questions. Okay, the first question, here we go with the ready question. Yeah. Which of the following is not a compound? They are asking us which of the following is not a compound. And a compound kanidi enti adugutunnaru. Okay, let's go the options. Common salt, water, iron fillings, copper sulfate. So tell me. Iron fillings? Yes. Okay, absolutely true. So why not option A, B and D? Common salt, we know option, it is having the structural chemical formula, that is NaCl, right? And water, it is H2O. What about copper sulfate? CuSO4. Okay. So these three are having some fixed composition by weight and they have the considering particular in the compounds category. But iron filling is nothing but it is not a compound. Okay. Moving next question children, question number 2. Which of the following is not a mixture? Now it is asking us what is not a mixture? Mixture kanidi enti. Okay. Question, we have options: soil, air, steam and milk. Children, soil is a mixture? Tell me. Yes, it is a mixture. Okay. Now, air is a mixture? Yes, air is a homogeneous mixture. Yes. Mixture of all the gases? Yeah. Soil is also some sand, some, what do we say, some small living creatures. All this. Okay. And ralu, yeah, gravel stones also be there. Okay, soil is a mixture of that. Okay. And coming with milk, milk is a mixture of, yeah, fat, water, vitamins, minerals, all these carbohydrates. Okay, is also a mixture. So, mixture kanidi enti? Nothing but option 3 it is steam. What is steam children? Aviri, vapor we say no? Vapor. What is vapor? When water is heated, it goes with the vapor condition. Vapor state, water vapor we say no? Okay. Here water is present in liquid state. When we heat up, what happens? It goes to the gaseous state. I think but steam. Steam pettukundam, aaviri pettukundam kada manaki jollup cheste. Steam. Okay. So that is not a mixture. It is not. It's a compound actually. Water kada. Water is the state maarutundi. Ante ekko temperature avadam valla adi danko state maarindi. So it is a compound but not a mixture. Water untundi green kalavadu kada steam lo. So that's the one. Okay. Question number 3. Brass contains. Hey, we saw this particular question in the previous worksheet 1. Yeah. So brass is nothing but a mixture of copper and zinc. Cu plus zinc. We have option 2. Option 2 is the right one. Okay. Brass contains the copper and zinc combination. Okay. Yeah. Cu plus zinc. Cu plus Zn. Okay. Question number 4. Which of the following is not a chemical change? They are asking us not a chemical change. Children, you know, chala mandi em chestarante question ni completely chadavakunda just alala chusestaru ante. For example, ikkada question chusina meeku chemical change kanpinchindi anko, not ani kuda kanpinchaledu anko, ivadu meeku kanpinchaledu. Okay, what happens? You just go with the option. Endi chemical change ani meer pettestaru question. First option lo undi electrolysis of water. Idi chemical change kada pettestaru. But question జాగ్రత్తగా చదవాలి చిల్డ్రన్. మనం క్వశ్చన్ కేర్ఫుల్గా మనము పిన్ టు పిన్ లైన్స్లో మనం చదవాలి. వర్డ్ టు వర్డ్ అర్థం చేసుకొని దాన్ని అడుగు విత్ ఆప్షన్స్. ఓకే, ఆప్షన్స్ చూసేసి క్వశ్చన్ చదివేసి సగం సగం చదివి కంప్లీట్ చదవకుండా చేసేస్తే ఏమవుతుంది? విల్ గెట్ ద రాంగ్ ఆన్సర్. ఓకే, సో అలా చేయకుండా వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ, యూ హ్యావ్ టు డు ద కంప్లీట్ క్వశ్చన్. కంప్లీట్ క్వశ్చన్ చదివి ఎక్కడెక్కడ అంటే క్వశ్చన్ మీరు కన్ఫ్యూజ్ చేస్తారు. క్వశ్చన్ మొత్తం ఒకటే, ఈ నాట్ వర్డ్ తీసేస్తే క్వశ్చన్ మొత్తం మారిపోతుంది కదా. So you have to read completely carefully the question. Okay, they are asking us what is the
నాట్ అ కెమికల్ చేంజ్ కానిది అని అడుగుతుంది. ఇంకొక క్వశ్చన్స్ అడిగి ఉన్నాయి కదా చూడండి. నాట్ అ మిక్చర్, నాట్ అ కాంపౌండ్. ఓకే, దిల్ కన్ఫ్యూజెస్. యూ హ్యావ్ టు జస్ట్ చెక్ పర్టిక్యులర్ క్వశ్చన్ మంచిగా చదవాలి. ఓకే, read the question carefully before you answer. Okay children, good. So remember this point, just go with the option. Okay, next statements first. Okay, now we have the question options here. L+ of water is a chemical change. Okay, it is a chemical change. Boiling of water అనేది ఏంటి children? జనరల్గా మనం వాటర్ని బాయిల్ చేస్తాం కదా, ఏమవుతుంది? మరుగుతున్నప్పుడు బబుల్స్ ఫామ్ అవుతాయి. బాయిలింగ్. సో డిడ్ యూ సీ ఎనీ అబ్జర్వేషన్ ఆఫ్ కెమికల్ చేంజ్ అని కొత్త కాంపౌండ్ ఫామ్ అవుతుందా? నో. సో దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ నాట్ అ కెమికల్ చేంజ్. విల్ చెక్ అదర్ ఆప్షన్స్ ఆల్సో. విల్ షల్ వి చెక్? యూ హ్యావ్ టు చెక్. ఓకే, అంటే ఇన్ కేస్ ఏదైనా మల్టీ కట్ ఉండొచ్చేమో అని యూ హ్యావ్ టు చెక్ ఆల్ ది ఆప్షన్స్. ఓకే, నవ్ డైజెషన్ ఆఫ్ ఫుడ్, ఇట్ ఈస్ అ కెమికల్ చేంజ్. ఓకే, ఫుడ్ కంప్లీట్ డైజెషన్ అయిపోయి ఇట్ ఫార్మ్స్. ఓకే, so digestion of food is a chemical change. Mixture of all the other అంటే saliva కలుస్తుంది, other what we say digestion juices కలుస్తాయి కదా. సో ఇట్ ఇస్ కంప్లీటింగ్ a different కొత్త కాంపౌండ్ వస్తుంది కాబట్టి, కొత్త ఫార్మేషన్ వస్తుంది కాబట్టి we just say that it is a chemical change. Okay, now option 4. Okay, burning of magnesium ribbon in oxygen to form magnesium oxide, ఇది కూడా కెమికల్ చేంజ్. మెగ్నీషియం అనేది ఆక్సిజన్తో కలిసి ఏమవుతుంది తెలుసా? మెగ్నీషియం ఆక్సైడ్ ఫామ్ అవుతుంది. సో దిస్ ఇస్ ఆల్సో అ కెమికల్ చేంజ్. సో వీ కెన్ జస్ట్ కన్సిడర్ ఆప్షన్ 2 is the right option for us. Boiling of water is not a chemical change, it is a physical change. Boiling of water అనేది ఏంటి? It is a physical change but not at all a chemical change. So read the question carefully before you answer. Okay na? Done. Now question number 5. Which of the following is a liquid metal? Okay children, ఈ type of questions అన్ని ప్రీవియస్ క్లాస్లో నేర్చుకొని ఉంటారు. ఓకే, లిక్విడ్ మెటల్ ఏంటి, లిక్విడ్ నాన్ మెటల్ ఏంటి? సో దేర్ వీ హ్యావ్ ద ఆప్షన్స్: కాపర్, మెర్క్యూరీ, బ్రోమిన్ అండ్ సిల్వర్. ద క్వశ్చన్ ఈజ్ వాట్ ఇస్ లిక్విడ్ మెటల్ అంటే లిక్విడ్ స్టేట్లో ఉన్న మెటల్ ఏంటి? జనరల్గా మెటల్స్ అని చాలా సాలిడ్ అంటే హార్డ్గా ఉంటాయి మెటల్స్. But there is a exception where we have a liquid metal. What is that? You have to just identify it. Go through. Any idea for you? It is nothing but mercury. What is that? Mercury. We have other one also, just tell you for future bits. Okay, we have liquid states elements too. One is in metal category and other one is in non-metal category. Okay, so metal category ఉన్నది ఏంటంటే మెర్క్యూరీ, నాన్ మెటల్ అయితే బ్రోమిన్, ఏంటది బ్రోమిన్. అండ్ ఆల్సో గివ్ ద పర్టిక్యులర్ element symbol for you. Mercury is having the symbol capital H small g. I'll write neatly, wait. Capital H small g, and bromine is having symbol capital B and small r. Okay, so in liquid elements we have two, mercury and bromine. Okay, we have mercury in the metal category, bromine in the non-metal category. Adhamayinda? So we have the question, what is liquid metal? Option is mercury. If they ask us what is liquid non-metal aithe bromine avutundi answer. Okay na, clear? Okay, so copper, silver, these are the solid metals. Solid ante hard ga untayi. Liquid lo unnavi metals aithe mercury, bromine ide non-metal liquid. Okay, clear now? Next question, question number 6. Which of the following is not a pure substance? Okay, pure substance kaanidi. See children, here anni manaki nanni not tagultunnayi kada, edi kaadu edi kaadu edi kaadu anutunnaru. Okay, that's the reason. Read the question carefully before you check the options and check the answer. Okay na, clear? Very important point for you. Okay, చాలా మంది తొందరగా సాల్వ్ చేసేయాలి, తొందరగా అయిపోవాలి, తొందరగా బబ్లింగ్ చేయాలని చెప్పి ఏం చేస్తారు, క్వశ్చన్ సరిగ్గా చదవకుండా రిపీట్ ఇచ్చేస్తారు. సో జస్ట్ కేర్ఫుల్లీ ది క్వశ్చన్. ఇన్ కేస్ మీరు క్వశ్చన్ సరిగ్గా చదవకపోతే జస్ట్ లూజ్ ద ఆన్సర్. మీకు తెలిసిన ఆన్సర్ కూడా మీరు మార్క్స్ లూజ్ చేసుకునే ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి జస్ట్ రీడ్ ద క్వశ్చన్ కేర్ఫుల్లీ. ఓకే,
We have the question which is the following is not a pure substance. Pure substance kanidi enti. Okay. Now, mercury, sugar, blood and salt are given options. Tell me, what is not a pure substance? Come on. అంటే మిక్చర్ అయి ఉండాలి. ప్యూర్ సబ్స్టెన్స్ కాదంటే మిక్చర్ అయి ఉండాలి కదా. వాట్ ఈస్ దట్? మెర్క్యూరీ ఈజ్ అ ప్యూర్ సబ్స్టెన్స్. మెర్క్యూరీ Hg ఈజ్ అ ప్యూర్ సబ్స్టెన్స్. షుగర్ ఈజ్ అ ప్యూర్ సబ్స్టెన్స్. షుగర్ తెలుసు కదా మీకు. విల్ యూజ్ నో. C12H22 all is a chemical formula for that. Okay. And బ్లడ్లో ఏమేమి ఉంటాయి? బ్లడ్ ఈజ్ అ మిక్చర్ ఆఫ్ RBC, ఇంకా WBC. What is RBC, children? RCB కాదు, RBC. Okay, come on. Red blood cells. Okay, someone are thinking RCB, Royal Challengers Bangalore. Not cricket, right? Okay. RBC, red blood cells. WBC, white blood cells and blood. What is that? What contains blood platelets. Platelets కూడా ఉంటాయి. సో బ్లడ్ ఇన్ని కలిసి ఉన్నాయి కదా, ఇది కాంపౌండా మరి? ప్యూర్ సబ్స్టెన్సా మరి? ఏమవుతుంది? మిక్చర్. ఓకే, ఇట్స్ సంథింగ్ దట్ ఈజ్ అ మిక్చర్. బ్లడ్ ఈజ్ అ మిక్చర్ లైక్ మిల్క్ అనమాట. కనబడవు, బట్ ఇట్ ఈస్ అ కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఆల్ దాట్. ఓకే, ఫైన్. నౌ సాల్ట్ ఈజ్ అ ప్యూర్ సబ్స్టెన్స్ ఓన్లీ. ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ఫార్ములా NaCl. క్లియర్? Nerve, therefore is not a pure substance. Blood. Okay, good. Next question. Question number 7. Which of the following can be classified as a substance? Substance and a pure substance anachu. Okay, pure substance. Tell me, can be classified and it is having the word which of the following is a ప్యూర్ సబ్స్టెన్స్. క్యాన్ బి క్లాసిఫైడ్ అంటే ఆ కేటగిరీలోకి వచ్చింది ఇది. నాట్ ఇన్ ద వర్డ్ లేదు ఇక్కడ. ఓకే, యూ కెన్ హ్యాపీలీ గో విత్ ద వాట్ ఈస్ అ ప్యూర్ సబ్స్టెన్స్. ఓకే, నౌ టెల్ మీ. జస్ట్ నౌ ఐ టోల్డ్ యూ మిల్క్ ఈజ్ అ mixture. It is coming under mixture because it contains carbohydrates, fats, vitamins, minerals, water content. చాలా ఉంటుంది కదా. So milk is a combination, so we can't say it is a pure substance. Okay, now sea వాటర్లో ఏమేమి ఉంటాయి? సాల్ట్ మిక్చర్ ఉంటుంది, ఎక్స్ట్రా చాలా ఉంటాయి కదా. సో ఇట్స్ ఆల్సో మిక్చర్. నవ్ ఐస్ ఏంటిది? ఐస్ ఏంటి చిల్డ్రన్? ఐస్ నాట్ దీస్ ఐసీ ఐస్. ఐస్ ఈజ్ బట్ ఇట్ ఈస్ అ సాలిడ్ వాటర్. ఐస్ని ఏమంటాం మనం? సాలిడ్ వాటర్. బికాస్ ఎందుకు? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనము జనరల్గా వాటర్ ఈజ్ అ లిక్విడ్ ఇన్ స్టేట్ కదా. మనం తీసుకెళ్ళి ఫ్రిడ్జ్లో పెడితే ఏమవుతుంది? ఫ్రిడ్జ్ కాదు, ఫ్రీజర్లో పెడితే ఏమవుతుంది? గడ్డ కడుతుంది కదా. సో ఇట్ ఫార్మ్స్ ఐస్. సో లైక్ బట్ ఇట్స్ జనరల్ చేంజ్ అంటే వాటర్ లిక్విడ్ స్టేట్ నుంచి సాల్ట్కి మారుతుంది. సో ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ సాలిడ్ వాటర్. ఓకే, సో ఈ కండిషన్లో ఐస్ ప్యూర్ సబ్స్టెన్స్? అబ్సల్యూట్లీ ఎస్. బికాస్ వై? ఇట్ ఈస్ నాట్ హ్యావింగ్ ఏ న్యూ పర్టిక్యులర్ కాంపోజిషన్. అంటే ఐస్ని మనం పెడితే ఏమవుతుంది? అది కరిగి. ఓకే, ప్యూర్ సబ్స్టెన్స్. ఐస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అ ప్యూర్ సబ్స్టెన్స్. Can we that of cast herein? It is a mixture. Okay, so milk, seawater, cast is a mixtures, whereas ice is nothing but a pure substance, classified as a pure substance. Okay, now ready? The next question, children. Question number moving to 8. Yeah. Which of the following gives a true solution in water? Okay, true solution అంటే ఈజీగా మిక్స్ అయిపోయి ఈజీగా దాన్ని ఏమంటే డిజాల్వ్ అయిపోతుంది, ఈజీగా సాల్యుబుల్ అయిన కంటెంట్ వాటర్లో. దే గివ్ ద పర్టికులర్ వర్డ్ వాటర్. సో వాటర్లో ఈజీగా కరిగిపోయింది, డిజాల్వ్ అయిపోయి. రిమైనింగ్ ద ట్రూ సొల్యూషన్ ఏది ఇన్ పర్టికులర్ ఆప్షన్స్? వీ హ్యావ్ ఆప్షన్స్ ఏ స్టార్చ్, షుగర్, చాక్ పౌడర్, ఎగ్ ఆల్బుమిన్. చెప్పండి, which one? Starch. Will starch leaves true solution? No. Starch will form colloidal solution. Starch can dissolve avadu. Okay, we discussed in worksheet 1, right? Sugar, it will
dissolve. Yes, sugar is కరిగిపోతుంది కదా, it leaves a true solution. Okay, so right option is option B, true solution. That is butter, it is a sugar. Okay, now chalk powder, it is also colloidal. అంటే ఏంటిది ఇది? ట్రూ సొల్యూషన్ కాదు. ఓకే, వాట్ అబౌట్ ఆల్కహాల్? ఎగ్ వాట్ వేసాం అనుకోండి, ఏమవుతుంది? అది మీకు డిస్టర్బ్ అవ్వదు, ఇట్ లీవ్ సమ్ స్మాల్ particles, right? It's also not a true solution. Okay, it is nothing but sugar is a, if sugar mixed in water, it is a true solution. Okay, because why? Sugar crystals will easily dissolve in water, it is having that property. Okay, now question number 9, which of the following statements are not correct? Okay, once again we have here the word not correct ante false statement ani adugutunnaru. Okay, what is incorrect statement? Okay, మీరు కానీ నాట్ అనే వర్డ్ చూడడం మర్చిపోయారు అనుకోండి, అంతే సంగతి అయిపోయింది, ఇంకా బిట్ రాంగ్ అయిపోతుంది. సో జస్ట్ రీడ్ ద క్వశ్చన్ కేర్ఫుల్లీ. ఓకే, నాట్ కరెక్ట్ అనే వర్డ్ ఉంటే ఇది ఇన్కరెక్ట్ అని అర్థం. ఓకే, ఏంటిది? ఇన్కరెక్ట్ అని అర్థం. ఓకేనా, గుడ్. సో వాట్ ఈస్ అ ఫాల్స్ స్టేట్మెంట్ అంటే అదే ఫాల్స్. ఓకే, నాట్ నైస్. ఓకే, false statement. Okay, we have 1, 2, 3, 4 options. Let's read one by one carefully. Okay, a compound is a pure substance. Yes, compound is a pure substance, right? Compound is homogeneous in nature. Yes, because it is having uniform composition throughout the particular formation, fixed proportions by weight kada. So the homogeneous compound, so for example water is a homogeneous in nature kada. Yeah, very good. Now compound always contains 2 or more elements. Yes, compounds contains mixture of 2 or more elements. For example, let's take salt. Salt is a compound, right? So salt అనేది ఏంటి? NaCl, mixture of both sodium and chlorine kada. For example water, combination of hydrogen and oxygen kada. So it is a combination of 2 or more elements. So option 3 is also true. Now option 4, compound can be separated into constituent elements by some physical process. No, there is no chance of the particular compounds to be separated into particular constituents by any physical process. It should definitely need a chemical process. Physical process kaadu, it is nothing but a chemical process is required. What is required, children? Chemical process kavali. So what is the wrong option here? Nothing but option 4. Because why? Compounds అనేవి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాటర్ అనేది ఇండివిజువల్గా హైడ్రోజన్గా ఆక్సిజన్గా అది ఫిజికల్ ప్రాసెస్తో సాధ్యం కాదు. వీ హ్యావ్ టు డూ ద కెమికల్ ప్రాసెస్. కెమికల్ మెథడ్స్ యూజ్ చేసి మనము సపరేషన్ చేయాలి కాంపౌండ్స్ని. ఓకే, సో ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్ విత్ దాట్ ఆఫ్ ఫిజికల్. ఓకే, సో ఆప్షన్ 4 is right for the question number 9. Okay, moving to 9th question, children. Which of the following is statements is not true? Okay, again they have given the not true ante false statement. Good, you came in line now. Okay, now read the options carefully. 1 to 4 we'll just read out. Okay, 1, true solutions are homogeneous in nature. Yes, salt water, salt water, sugar water, true solutions, homogeneous are. Okay, good. So ఇది true. Suspensions are heterogeneous in nature. Yes, suspensions are heterogeneous in nature. For example, milk of magnesia అవన్నీ కదా, అవన్నీ సస్పెన్షన్స్. ఓకే, మడ్ వాటర్ అవన్నీ. ఓకే, సస్పెన్షన్స్. నవ్ solid particles in a colloidal solution can be separated by filtration. What do you say? solid particles ఉన్నాయి కదా colloidal solutionలో, అది ఫిల్ట్రేషన్ త్రూగా సపరేట్ అయిపోవచ్చు అని అడుగుతున్నారు. అవచ్చా? ఫిల్ట్రేషన్ త్రూగా అయిపోవచ్చా సాలిడ్ పార్టికల్స్? ఎందుకు అవ్వకు? బికాస్ colloidal solutionలో పార్టికల్స్ ఆర్ వెరీ స్మాల్ కదా. సాలిడ్ పార్టికల్స్ ఆర్ వెరీ స్మాల్, టైనీ ఉంటాయి కదా. 10⁻⁷ to 10⁻⁵ సెంటీమీటర్స్ అంటే 0.0000007 కదా, అలా ఉంటాయి కదా. బట్ క్యాన్ బి సెపరేటెడ్ బై ఫిల్ట్రేషన్, చిల్డ్రన్? క్యాన్ దే సెపరేట్? Is it yes or no? No, false statement. So we have to consider this as a false statement. So option C is
ticked mark. Okay, sorry, 3 is marked. Okay, and true solutions are transparent to light. Yes, yeah, this is also true. They ask us which is not true, so we are going with the option 3. Okay. Moving to 11th question. Which of the following is the second most abundant metal in the Earth's crust? Metal. Focus on metal. Okay. What is first most metal abundancy? What is that? Aluminium, right? Okay, aluminium is the first most abundant. What is second most abundant metal? Hey, oxygen is non-metal, Anna. I'm asking us what is metal? It is nothing but iron. What is that? Iron, Fe, ferrum. Iron is considered as the second most abundant metal. Okay, metal. Now, clear now? First is aluminium, Al, and next one is ferrum, iron, Fe. Okay. Question number 12. When a beam of light is passed through a true solution, it gets. Okay. So this concept discussed in like chapter concept, right? True solution water, true solution lo manamu light pass chesinapudu emotundi, beam of light is passing. Is there any clear path in that? Did you even the concept picture I gave you? Reflect avutunda? No. Absorb avutunda? Ledu. Scatter avutunda? Color solution laga? Ledu. What happens then? The path of light is not visible, right? అసలు పాత్ లైట్ కూడా మనకి కనిపించదు ఇందులో ట్రూ సొల్యూషన్లో. ఎందుకు? అది ఎదురు కాన్సెప్ట్ మర్చిపోయారు అప్పుడే. జస్ట్ రివైజ్ ద కాన్సెప్ట్ చిల్డ్రన్. ఇన్ ద పర్టిక్యులర్ ట్రూ సొల్యూషన్స్ వెన్ యూ పాస్ బీమ్ ఆఫ్ లైట్, ద పాత్ ఆఫ్ లైట్ డస్ నాట్ విజిబుల్. అసలు కనబడదు, లైట్ వేసినా కూడా కనబడదు లోపలికి. వేరే స్క్వేర్ సొల్యూషన్లో అది స్కాటరింగ్ అవుతుంది, స్కాటరింగ్ ఆఫ్ లైట్, టిండల్ ఎఫెక్ట్. ఎస్, దట్ వన్. ఓకే. నౌ క్వశ్చన్ నెంబర్ 13. Camphor can be purified by. What is camphor? Camphor. మీకు నాప్లిన్ బాల్స్ తెలుసా? వైట్ కలర్ బాల్స్ ఉంటాయి, అలానే ఉంటుంది. సో ఆ పర్టికులర్ క్యాంఫర్ ఎలా ఫిల్టర్ అవుతుంది అని అడుగుతున్నారు. హౌ ఇట్ ఇస్ ప్యూరిఫైడ్ అని అడుగుతున్నారు. యు నో సబ్లిమేషన్? వాట్ ఈస్ సబ్లిమేషన్? టెల్ మీ. ద చేంజ్ ఆఫ్ స్టేట్ రైట్ ఫ్రమ్ solid to directly gaseous state, escaping of that liquid. Okay, direct ga solid ఉన్న పర్టికులర్ సబ్స్టెన్స్ గ్యాషియస్కి మారిపోయింది అనుకో, దాని పేరు సబ్లిమేషన్ అంటాం. ఆ ప్రాసెస్ సబ్లిమేషన్ అంటాం. ఓకే, సో హియర్ ద camphor is like that. It will easily purify with the changing its state from solid to gaseous state. Okay, సో నాప్లిన్ బాల్స్ మనం పెట్టుకుంటాం కదా ఫర్ గివింగ్ అస్ గుడ్ స్మెల్ అండ్ మాత్స్కి కానీ అది చిన్న చిన్న వాటికి అది రియాక్ట్ అది ఏమంటారు, యా అంటే కాపాడడానికి మనం పెట్టుకుంటాం కదా. యా, సో దిస్ క్యాంఫర్ ఈజ్ యూజ్ టు ప్రివెంట్ ఫ్రమ్ దాట్ ఆఫ్ మాత్స్. ఓకే, అండ్ ఆల్సో గుడ్ స్మెల్ ఇట్ గివ్స్. నో, సో దిస్ క్యాంఫర్ ఈజ్ యూజ్. అంటే నాప్కిన్ బాల్స్ మనం పెట్టుకున్నా సరే అదేమవుతుంది, చిన్న కరిగిపోతుంది కదా. అంటే వాట్ వి సే స్మాల్ ఇన్ సైజ్, బికమ్ స్మాల్ ఇన్ సైజ్, రైట్? But does not change into liquid directly from solid to gas. Okay, like that the camphor is purified in the process called as sublimation. Okay na? Yeah. So come with question number 14 next. Yeah, carbon burns in oxygen to form carbon dioxide. Carbon burns in oxygen to give carbon dioxide. The properties of carbon dioxide are, okay, so carbon is burnt with oxygen to give carbon dioxide. Okay, in this process they're asking us the properties of carbon dioxide, how it makes. Okay, so here we have the options 1 2 3 4. Similar to oxygen. Children, carbon dioxide is similar to oxygen in properties? No, because it is having different properties kada. So not this. Similar to carbon? No, not at all, because it is completely different compound. It is having different properties that of the carbon and oxygen. Okay, totally different from that of both carbon and oxygen? Yes, absolutely true. 3, because carbon dioxide ki vere properties untai and here individual carbon and oxygen ki vere properties untai kada. So it is not same. Much similar to that, much similar to both carbon and oxygen? No. Option 3 is right, because why? Carbon is a solid
Okay, state oxygen is a gaseous state, carbon dioxide is also gaseous state. So carbon dioxide ki carbon ki ఎటువంటి సంబంధం లేదు అంటే డిఫరెంట్ ఇన్ ప్రాపర్టీస్ కదా. Whereas oxygen ki carbon dioxide కూడా matching అవ్వదు because why? What we inhaling inside is oxygen gas, what we exhaling outside is carbon dioxide gas. So these are not having same properties, different. Okay, so we have the option 3 totally different to that of both carbon and oxygen is the right option. Okay, option 3 is totally fine. Now move to next question, question number 15. A mixture of common salt and water, a mixture of common salt and water can be separated by, okay, children, you have taken water, glass of water, you have taken common salt which is NaCl, table salt antam kada, sodium chloride. Okay, so if you mix both of that, the mixture forms, we just say salt plus water gives rise to which one? Salt water, or else we can say it is a salt solution, right? So in that case, if you mix the table salt and water, it gives salt water, right? So do you observe any I'll write the names also for you. Wait, sodium chloride, okay, this is the name of that, and is water, simply water. We can say, you can also say hydrogen oxide also. Okay, we can write hydrogen oxide also as a water. I'll write here the name, chemical names. Okay, hydrogen oxide. So it gives us a salt solution. So in that case, they're asking us how we have to separate this. If it is a mixture of salt water, common salt and water, if you mix both of them, how we are going to separate those both into individual salt and individual water? అంటే సాల్ట్ వాటర్ అంటే సాల్ట్ తీసుకున్నాం, వాటర్ తీసుకున్నాం, మిక్స్ చేసేసాం, సాల్ట్ కరిగిపోయింది వాటర్లో. ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు సపరేట్ దట్ ఇండివిజువలీ, సాల్ట్ వేరేగా వాటర్ వేరేగా సపరేట్ చేయాలనుకుంటే వాట్స్ ద ప్రాసెస్ ఇస్ దేర్ ఇన్ ద కాన్సెప్ట్లో. కాన్సెప్ట్లో మనం మాట్లాడుకున్నాం కదా, పీపీటీస్ వేసుకొని సపరేషన్ టెక్నిక్స్, మిక్చర్స్ మాట్లాడుకున్నాం కదా. సో ఏ సపరేషన్ టెక్నిక్ కింద వస్తుంది చెప్తాండి ఇప్పుడు. వీ హ్యావ్ సబ్లిమేషన్, ఎవాపరేషన్, separating funnel and also filtration. Tell me, sublimation అంటే solid gas, camphor, naphthalene balls laga అది అవుతుందా? కాదు, wrong. What about evaporation, children? Yeah, heating process. This is the right option. Evaporation is the right option. Okay, whereas separating funnel, filtration, no, filtration and filter అవుతుందా? No, it is coming dissolved in the water kada, salt. It doesn't dissolve, అంటే ఫిల్టర్ అవ్వదు, ఫిల్టర్ అవ్వదు, వడికెట్టినా అవ్వదు. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ద ప్రాసెస్ కాల్డ్ యాజ్ ఇవాపరేషన్. ఓకే, సో ఇవాపరేషన్ ప్రాసెస్ ద్వారా మనము సాల్ట్ని, వాటర్ని సపరేట్ చేయగలం. దేని నుంచి? సాల్ట్ వాటర్ నుంచి. ఓకే, యా. క్వశ్చన్ నెంబర్ 16 నెక్స్ట్. ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ కూలింగ్ అ హాట్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ సొల్యూషన్ ఆఫ్ అ సబ్స్టెన్స్ టు ఆబ్టైన్ crystal is called. Children, this is directly a statement definition from the concept of crystallization. Gurtunda crystallization? Making it copper sulfate crystals chesam, blue color crystals chesamu. The process, that's nothing but a crystallization. Okay, direct definition hai kada. The process of cooling a hot concentrated solution of a substance to obtain crystals. Crystals vastayi kada manchiga, clear ga, crystal clear ga. That is something but a crystallization. Okay, clear? Moving to next question number 17. A solution in which more quantity of solute can be dissolved without raising its temperature is called as. Okay, children, we have the 3 types of solutions: saturated, unsaturated and super saturated. So our conditions gutunnayi meeku, solutions types chuskunna manamu. So in that case they are asking us a solution in which more quantity of solute can be dissolved without raising a temperature is called. అసలు టెంపరేచర్ యూజ్ చేయకుండా మనము మోర్ సొల్యూట్ని మనం యాడ్ చేసినప్పుడు అది డిజాల్వ్ అవుతుందంటే ఏ కండిషన్ అది? వెరీ గుడ్, అన్సాచురేటెడ్ సొల్యూషన్. ఓకే, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ ఇట్ ఈస్ సూపర్ సాచురేటెడ్ కదా. వాట్ అబౌట్ సాచురేటెడ్? వెన్ ద అమౌంట్ ఈస్ no more solid can dissolve in particular solvent kada.
ఈక్వల్గా అయిపోతుంది, అది సాచురేటెడ్. బట్ హియర్ యూ హ్యావ్ more quantity of solid can be added to dissolve. So that is nothing but unsaturated solution. Very good. So concept clear ga unte bits automatic ga vachestayi kada. Good children. Now question number 18. Colloidal particles can be normally seen by మనం చూడగలమా నార్మల్ నేకెడ్ ఐస్ తో? నో వే కదా. సో what do you observe, what do you use to see those colloidal particles? Ordinary microscope? No. నేకెడ్ ఐ అంటే నార్మల్ మన ఉట్టిగా కళ్ళతో చూడగలమా? నో వే. ఓకే, సో రాంగ్. ఎలక్ట్రాన్ మైక్రోస్కోప్? ఎస్. సో దిస్ ఈస్ యూస్డ్ టు జస్ట్ సీ ద కొలాయిడల్ పార్టికల్స్. ఓకే, టెలిస్కోప్ అంత దూరం కాదు కదా, చిన్నవే. చలో, విల్ డూ ద లాస్ట్ బిట్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 19. 18 is clear now for you? Okay, next one. A mixture of alcohol and water can be separated by. We have options 1, 2, 3, 4. Option 1, separating funnel. Option 2, fractional distillation. Option 3, distillation. Option 4, crystallization. A mixture of alcohol and water. Come on, tell me. Alcohol, water, both are which liquids? Miscible, immiscible? Rendu liquids hai kada. What these both are considered as which liquids? Miscible, immiscible? Chapali. Miscible liquids, because these have the combination and these both can like easily mix together, whereas oil and water is a immiscible. Oil, water, petrol, water ఇవన్నీ immiscible liquids, అంటే రెండు లిక్విడ్స్ కూడా కలవు. ఓకే, పైన వాటర్లో పైన ఆయిల్ తేలిపోతుంది కదా అలా. ఓకే, whereas alcohol and water both are miscible, అంటే రెండు కూడా మిక్స్ అయిపోతాయి ఈజీగా. సో ఇట్ ఇస్ miscible liquids. So how are you going to separate these miscible liquids, children? Concept only. We have this. How are we going to separate the alcohol and water? By the process called as separating funnel? Kaadu. Distillation? No. Crystallization? No, not at all. What is that? Fractional distillation. Very good. So fractional distillation is used to separate the alcohol and water. Ante miscible liquids separate cheyadaniki we use the fractional distillation. We also discussed the columns, children. Columns gutunaya? Pictures esanu. Yeah, all about that. So here ends the worksheet 2 bits from 1 to 19. Hope you thoroughly did this and revise the concept once again if you have any other particular area, and do the worksheet 3 bits too. Okay, before watching the video you have to do the bits, children. So worksheet 3, you just move there. In the particular video you just discuss all that, children. So here is ending the session of worksheet 2 bits. Okay, thank you.